In the previous class, we are discussing something about strings, right? So strings are almost done. So left with methods only. Okay, indexing is there. Indexing is done. Slicing part also is done. So even though we're having the forward indexing and backward indexing, so we can able to access the elements with the both the things, both the forward indexing and backward indexing. But so the parsing always from the where guys parsing ఎలా ఉంటుందండి? How's the, Uh, how the from parsing? 0 to So forward. like yeah, Mhm. forward the direction only, forward indexing only possible. Yeah. Yeah. So that is the understanding. Yeah, yesterday we have seen that is the reason we are not getting any output for this thing. Now, yeah, after this thing, printing the full string also we have seen, and we are I think we left with the reversing of the given string, right? So here we can able to take the. So now I'm taking the. I think S need to be executed first of all. Where is the S here? Yeah, this one is S. Yeah. So Python is our string. Now, if you see, if I execute this thing, this is the way of printing the full string. Okay, way of printing the full string here. I'm taking the two colons here. And if you see, print s so two colons minus one means it is giving the, or it is reversing of the given string. So NOHTYP. Okay, so in this way we can able to reverse the strings, guys. Now print, if you see one more way is, so starting index we can able to take the -5 to -1. So in this also we can able to take the index, what is that reversing of the strings. Okay, so these things are possible, guys, very easy actually. Forward slicing, already we have discussed this thing, right? Okay, and the next one is, yeah, so we are came to the methods of the our strings. Okay, so methods are there. What exactly methods means? What exactly method means? If you click on the tab, so these are the available methods. Okay, these are the available methods of the string. So not ఇది కూడా కదండి చెప్తాను. So these are, sorry, this is the, so capitalize, case fold, center, so encode. Can you see how many methods are there? So each having their own functionality is there. Okay, so now let us see upper means what. I'm telling you few things only, but so many things are there. So I'm giving you as an assignment to you, so you have to rectify, I mean you have to figure it out, what is the purpose of each and every method here. Now if you execute this thing, is that upper means, so actually we are learning is Python means something is like a completely having some what is that lowercase, right? If I click on the s dot upper means, s is a variable, upper is a method. Okay, and you can able to see we are learning Python. Okay, now one more thing is that lower means, so we do have some capital uppercase characters are there. W is the one thing, capital P is there. Now if I give the is that lower means, everything will be in the lowercase only, like that, guys. I'm not discussing each and everything here. Okay, why? Because it is not that much important. Even though important also, we can able to see the documentation on that time. Why? Because ఎందుకంటే మనం ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసినా కానీ మళ్ళీ మర్చిపోతాం ఫర్ షూర్. ఎందుకంటే ఇవి గుర్తుండవు. సో మనం లెట్ us see the documentation for the string when there is require ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకుంటే we will refer the documentation, and then we can able to see the what exactly what exact method we have to use for our own requirement. Now that is the reason I'm leaving for you. ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయండి, రీప్లేస్, స్ప్లిట్. సో now next one is join function. These things are there. ప్లీజ్ నా టుడే నైట్ ఈరోజు ఏం చేస్తానంటే మీకు ఇవన్నీ నోట్బుక్స్ ఇచ్చేస్తాను. సో ఇవన్నీ ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు, ఎలా అవుతున్నాయో, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయో. సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సేవ్ అవర్ టైం. ఓకే, సో ప్లీజ్ ట్రై టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవరీ మెథడ్ ఫంక్షనాలిటీ, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ మెథడ్. అండ్ సో దట్ ఈస్ ద అసైన్మెంట్ యాజ్ ఎ గివింగ్ టు యూ. ఓకే, ఆ అసైన్మెంట్లో ఇస్తాను, ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఓకే, సో ఓకేనా అండి, ఇది చేయగలుగుతారా? Yeah. యా, Yes, sir. నో ఇష్యూ. యా, చేయండి. సో ఇది వెరీ ఈజీ అండి. ఓకే, చాలా ఈజీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, ఓకే, నా ఐ డోంట్ నో సార్, ఐ డోంట్ నో వాట్ అబౌట్ స్ట్రిప్ మీన్స్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్. సో క్లిక్ ఆన్ ద షిఫ్ట్ ట్యాబ్. So you can see the doc string. So what exactly is happening here? Return the copy of the string with the leading and trailing white space remove. అంటే ఏంటండి? సో స్టార్టింగ్లో లీడింగ్లో ఉన్నవి, ట్రైలింగ్లో ఉన్న వైట్ స్పేస్ రిమూవ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ థింగ్, వీ డూ హ్యావ్ సమ్ వైట్ స్పేస్ ఇన్ ద లీడింగ్ అండ్ ట్రైలింగ్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఎండ్లో, స్టార్టింగ్లోను ఎండ్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వైట్ స్పేస్. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్ట్రిప్ హియర్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద a string without white space at the leading and trailing, not in the in between the string. బిట్వీన్ లో స్ట్రింగ్స్ లో మధ్యలో వైట్ స్పేస్ ఉన్నాయి, బట్ స్ట్రిప్ ఈజ్ రిమూవింగ్ ద
white space in the leading and trailing of the our string. So that is a understanding of step. So like that, so if you want to understand this means, you can able to click on this thing, you can able to read what is exact about the exact so description functionality of the our capitalize, our string, strip, lower. So again capitalize is a find method, replace method. So take it as assignment guys, please try to solve it tomorrow. Okay, రేపటిలోపు try చేయండి. So yeah, now let us go further our next concept, that is a conditional statements. Not conditional statements, control statements. In that one, we have to discuss the conditional statements. So let us go for the control flow statements. Yeah. In that one, we have to discuss the conditional statements. What exactly conditional statements are. So yeah, these are the very very important actually. Without this thing, so there is no logic first of all. Okay, so ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి రియల్ టైంలో. ఎందుకంటే సో when we are working in the production, not only in the production, when we are writing the some script, so based on some condition, our next script, next code need to be executed. Okay, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఓట్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓట్, వీ కెన్ టేక్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఉన్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయండి? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద ఓట్, ఓట్కి అప్లై చేస్తున్నాము, అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేస్తున్నాము. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్, సో ఇఫ్ యూ ఎంటర్ సంథింగ్ లైక్ సో ఏజ్ లెస్ దెన్ 18 మీన్స్ ఇమీడియట్గా మనకి అక్కడ నీకు మిగతా ఆప్షన్స్ చూపించదు. సో దెర్ ఇస్ నో ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ద అవర్ ఓట్ అప్లికేషన్కి మనకు ఎలిజిబుల్ కాదు అప్పుడు. సో సేమ్ వే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ కండిషన్ ఓన్లీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గివ్ ద యువర్ ఏజ్ లైక్ 18 or 19, then remaining options are visible to us, we can able to fill the remaining options. But if your age is like a 17 or 16, then we cannot able to see the remaining options. So for the example I'm giving this thing. Yeah, now if you see this thing, let us see the, so on that same condition, based on some condition, we are executing the remaining logic, right? So in the same way, so that is the importance of the condition statements. So we're having introduction is there, so if statement, else statement, elif statement. Okay, so nested condition statements, practical examples are there. So and common errors and best practices are there. So let us see the these 7 points in the today's class if possible. So next one is if, elif, else statements. Yeah, insert this thing only. So let us see this thing. First of all, the condition is what? So okay, so based on the condition, what exactly we're getting output as a boolean value. Okay, maybe it's a true or false. So can you see 20 greater than 18? Of course condition is true, right? So we can get the Yes. boolean value true here. Okay, and okay, now we're having exact example. Now let us try to see so whether we are eligible for the voting or not. Now here I'm entering my age. So first of all, first if statement. Okay, if condition I'm taking, so I'm taking the age here based on the given age. So if my age is less than 18 means I'm not eligible for voting. If the age is greater than 18 means we can able to say we are eligible for voting. Okay, now let us see. So I'm entering my age here. After that one, so next line is I'm having a if condition. If is a keyword, immediately we're having the syntax. I mean, what is that condition is there? Okay, a condition together. So age is, for example, if age is greater than 18 means, then only we have to execute the you are allowed to vote in the elections. So tell me sir what it is. So why are taking this space, white spaces? So this is exactly called as a indentation. Okay, సో మనం ఏం రాస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏంటండి, సో మనకి ఇక్కడ కండిషన్ పెడుతున్నాము, కండిషన్ ఒకవేళ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ దట్ if బ్లాక్. ఓకే, ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోయిందంటే ఇట్ విల్ వాంట్ టు గో ఇన్సైడ్ ద అవర్ ఇఫ్ బ్లాక్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్పేసెస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ దట్ వీఆర్ ఇన్ ద ఇఫ్ బ్లాక్. సో అంటే ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ థింగ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద సమ్ ఎర్రర్. So expected an indent block after if, that means we have to give the if, what is the indentation, one tab space or one four white spaces. Click on the tab, we can able to get the tab space. So if we execute something then it will be proper, there is no syntax error now. So what exactly I'm telling is,
So after if condition, we have, if you want to write the code inside the if condition, you have to take the indentation. Okay, this representing that we are in the if block. Okay, if I execute this thing now, if condition is true means, so print, I'm printing the message that you are allowed to vote in the elections. Okay, you are allowed to vote in the elections, correct? So if I execute, let us try to see the execution. I'm giving the output is, for example, 20. 20 is mean what? So if I execute the 20 here, so in this way our age is 20. So if 20 is greater than 18 means condition is true. Condition true means it will go inside the our if block. So you are allowed to vote in the elections, right? So that is the reason we're getting the you are allowed to vote in the elections. Now if I execute one more time, now I will enter my age is 15. If I execute this thing, I am not getting any output. Why we are not getting any output, Andy? ఎందుకు రావట్లే అవుట్పుట్ ఇక్కడ? Condition satisfied వల్ల. కండిషన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి, సో 15 హ్మ్. is greater than 18 means condition is true, then it won't go inside the our if block. So that is the reason we are not getting any output. Enter your age. Okay, so that is a simple understanding only. So if is a keyword, our condition, after that one take the indentation. So I mean you need not to, no need to, okay, take the indentation like, so for example ఇక్కడ మీరు చూడండి, if age కండిషన్ ఉంది, వెంటనే కోలన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. సో there is a colon is there, so don't forget to keep the colon. So if I enter here, automatically it is taking the indentation. If you click on the enter, automatically it is taking the indentation. Can you see? Okay, Yes. so Yeah. yeah, so మనం there is no enough what is that bothering about the indentation, so already automatic వచ్చేస్తుంది. Okay, now that is the simple understanding. As these examples are almost same. Okay, these examples are almost everything is same only. So okay, here I'm taking the hard coding value, no issue. Yeah, so that is something about our block. So guys, these are like a understanding of the, if I mean our condition statements only. The application part will be seen in the data structures. For example, we're having a tuple ఉన్నాయి కదా, ఆ వాటిలలో మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేయాలి. So then we can able to see the good examples on that time. Okay, yeah. Now, yeah, let us take the one more condition, that is else statement. Okay, if statement ఉంది కదా, so what is the purpose of else statement? So if you see the above example, if you see the above example, so condition true అయితే మనకి ఏమవుతుందండి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద అవర్ ఈ బ్లాక్. సో ఈ బ్లాక్ లో ఏం రాస్తే ఏముంటే అది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద ప్రింట్ యూఆర్ అలౌడ్ టు ఓట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుందండి, వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ అవుట్పుట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో యాక్చువల్లీ లీవింగ్ దట్ థింగ్, ఒక కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతే అలా వదిలేయడం కరెక్ట్ కాదండి. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ మెసేజ్ టు ద యూజర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. If I take a else block here, so can you see the else statement execute a block of code if the condition in the condition in the if statement is false. ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్లో ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుందండి, మన ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ కాకపోయింది అనుకోండి, ఫాల్స్ కాకపోయింది అనుకోండి, ఎప్పటికీ మన ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎల్స్ బ్లాక్, ఓకే, విల్ బి దేర్ when there is a condition of the if statement is get false. అంటే ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మాత్రమే ఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఎప్పటికి కూడా. సో లెట్ us see now. If you see here, I'm taking the age, same age here. I'm taking the condition if age is greater than 18 means you are eligible for voting. Now else, can you see else? Else is not there in the indentation. Can you see else is not having indentation? It is again separate block. Can you చూసారా? ఇఫ్ ఇఫ్ ఉన్న ఇఫ్ కండిషన్ ఉన్న లెవెల్లోనే ఎల్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఎల్స్ ప్రింట్ యూఆర్ఏ మైనస్. సో కెన్ సి, ఒకవేళ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై కాకపోతే అంతే కదా, ఒకవేళ మన కండిషన్ మనకి 18 ఇయర్స్ ఇయర్ లేకపోయా అనుకోండి, మనకి ఏమవుతుంది అవుట్పుట్? సో యూఆర్ఏ మైనస్ వస్తుంది అవుట్పుట్. సో ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ థింగ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us enter the 20. 20 is means what guys? 20 is 20 is less greater than or equal to 18. Condition is true. Condition true అయితే ఏమవుతుందండి, you are eligible for voting. Okay, Right. now next one is, if I execute one more time, if I enter 12, 12 is
less than 18, that means condition is false here. 12 greater than 18, condition is false. Then ఇది false అయింది కాబట్టి ఏమవుతుందండి, ఆటోమేటికల్లీ అవర్ ఎల్స్ బ్లాక్ విల్ బి else block. ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఏముంటే అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇన్ దట్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ యు ఆర్ ఏ మైనర్. సో దట్ ఇస్ యూఆర్ మైనర్. కెన్ ఏబుల్ టు సీ? So now we are getting the clear message that you are a minor. Okay, so if you won't use the if block means we are not getting any output. First of all, condition false కాకపోతే false అయితే మనకి అవుట్పుట్ రావట్లే. ఓకే, విచ్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఎల్ స్టేట్మెంట్. సో ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి? ఆఫ్టర్ If ఒకవేళ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫాల్స్ అయితే మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది అవర్ else block. So next one, what do we have? What do we have on the elif? Okay, so what is the exact drawback of the above examples and the if కావచ్చు, if else block కావచ్చు, what exactly what is the exact drawback we can take? So any idea what's the drawback? mm, If you see, always we are taking only one condition. ఓకే, ఒక కండిషన్ చెక్ mm, చేసుకొని మనం చేస్తున్నాం. బట్ సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ దేర్ మే ఛాన్సెస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద మల్టిపుల్ కండిషన్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఎలిఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ద ఎలిఫ్ స్టేట్మెంట్ allows you to check the multiple conditions. So actually elif stands for the else if. Okay, elif stands for the else if, but shortcut లో elif అని పిలుస్తుంటాము. So what exactly we are doing here? Now I'm trying to print if the age is 13 means, if the age is less than 13 means you are a child. If the age is less than 18 means you are a teenager. If the age is greater than 18 means okay you are that adult. అంతే కదా? సో 13 కంటే తక్కువ ఉంటే వాళ్ళ చైల్డ్ అంటున్నాము, 18 కంటే తక్కువ ఉంటే యు ఆర్ టీనేజర్ అంటున్నాము. ఒకవేళ 18 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎల్స్, అది పాసిబిలిటీ కాకపోతే ఏమవుతుందండి, యు ఆర్ అడల్ట్ అంటున్నాం. సో we are having a two some things are there. So here I'm trying to check the two conditions. Okay, one is one with the age with 13, one age with the 18. So I need to check the two conditions, right? That is the reason. So in the first if block, if age is less than 13 means, so I'm printing that print you are a child. Elif, I'm trying to check the one more condition, right? So when we want to check the one more condition means, then we have to take the elif block. So now age is, give the condition age is less than 18 means you are a teenager, or else the possibility ఏముందండి, we enter the age will be else. above 18 and only. So that is the you are an Mhm, adult means. Okay, mhm. yeah. Yeah. Now if I enter 12, or let us take 17, not exactly 17, let us take 12. Okay, 12 enter చేస్తే ఏమవుతుందండి, అవర్ కండిషన్ ఈస్ okay, Else. we are getting the Yes. output as you are a child. Why we are getting the output as a child? So 12 Conditions. less than Yes. 13, that means condition is true, right? Condition is true అయితే ఏమవుతుందండి, print you are a child. Okay, now if you want to observe that, if you here you have to observe that the thing is remaining conditions are omitted. ఇది ట్రూ అయింది అనుకోండి, మిగతా కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నా కానీ దానికి అవసరం లేదు, ఇంకా అది ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు ఇంకా. ఓకే, ఒక్కసారి ఈ బ్లాక్ అనేది ట్రూ అయిందంటే సో ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రిమైనింగ్. ఓకే, elif blocks or else blocks or any kind of blocks. Okay, so that is the reason we are not getting any output here. If I give 17, 17 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 17, if I execute 17 you are a teenager. So let us check the first condition. 17 is less than 13, condition is false, so ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఇంకా. ఓకే, అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. Next condition, elif 17 is less than 18, condition is true, so that is the Yes. reason printing you are a teenager. Okay, so now why ఇంకా. Okay, so that is the thing. Now if I enter, not exactly enter, here we have to give the for example 25. 25 means what? So if you check the condition 25 less than 13, condition is false. 25 less than 18, condition is false. So ఇది కాకపోతే ఇంకే లాస్ట్ లో ఏముందండి, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఎల్స్ బ్లాక్, ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ ఎల్స్ బ్లాక్ ఉంది. సో ఈ కండిషన్స్ రెండు ఫాల్స్ అయిపోయాయి కదా. సో ఓన్లీ వీ Mhm. హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ ఎల్స్ బ్లాక్, యు ఆర్ ఏ అడల్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. మీకు అర్థమైందా అండి ఇది, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? Yeah, yeah. Yes. కెన్ యూ ఏబుల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్? Yeah, sir. గీతాంజలి, Yeah, understand.
Understood? Yeah, yeah. Okay. Yeah, please. So statement else block, if with else block, and if with the elif and else. So these three things are done. Okay, with the good examples. Now let us see the nested conditions. So what exactly nested conditions means? Okay, so nested conditions means we can able to place the one condition inside the one more condition. Okay, అంటే ఒక condition లో ఇంకో condition పెట్టచ్చు అనమాట. So you can place one or more if elif or else statement inside the another if elif or else statement to create the so nested conditions we can able to say. We can able to create the nested conditions. Okay, so what exactly happening here? Okay, what exactly happening here? So sometimes so the high chances that we have to take the ఓకే అంటే ఒక కండిషన్ చెక్ చేసిన తర్వాతనే ఆ లోపలికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఆ కండిషన్ ఉంటుంది అది చెక్ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ లోపల అలాగా అలాగలాగా ఉంటాయి అనమాట. సో లైక్ దట్, సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ ఆల్సో గైస్. సో లెట్ us see the output now. Okay, let us see the one use case. So what is the example is, now I would like to check the number. Number is, first of all, that is a number is a positive number or negative number. Okay, if it is a positive number means, for that positive number I need to check that is even number or odd number. Okay, సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే అది నెగిటివా కాదా చెక్ చేయాలి. నెగిటివ్ అయితే నేను ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ నెగిటివ్ అని ప్రింట్ చేయాలి. ఒకవేళ నెంబర్ పాజిటివ్ అయిందంటే ఆ నెంబరు ఈవెన్ ఆడ్ అని చెప్పేసి నేను ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అవర్ సింపుల్ యూస్ కేస్. వి నో దట్ వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఫర్ ద అంటే ఈవెన్ నెంబర్ అని ఎలా చెప్తామండి? లాజిక్ తెలుసా మీకు? ఒక నెంబర్ అనేది ఈవెన్ ఆడ చెప్పడానికి ఏంటంటే కండిషన్ అంటే లాజిక్ ఏంటంటే తెలుసా మీకు? డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. 2 చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఓకే. 2 చేస్తే ఏమొస్తుందండి? చెప్పండి, అదే కరెక్టే చెప్పారు, చెప్పండి. కరెక్ట్. ఓకే. 2 చేస్తే 0 వస్తుంది. 0 వస్తే అది 0 2. అనేది రిమైండరా క్వోషియంటా చెక్ చేయాల్సింది? రిమైండరా? రిమైండర్ కదండి, అంతే కదా. Reminder. ఆహా! ఇక్కడ ఓకే. 4 ఓకే. పెట్టాను, 4 పెట్టాను ఇక్కడ. ఓకే, హుహు. 2 2 4 అంటే హుహుహు. ఎగ్జాక్ట్ మల్టిపుల్ కదా, అవునవును. Reminder is రిమైండర్. రైట్? 0. if I take 3 means, can హుహు. we take, సో 2 యెస్. 1 జా 2 1 జా 2 వస్తుంది, మళ్ళీ రిమైండర్ 1 వస్తుంది ఇక్కడ చూసారా. యెస్. 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 కరెక్ట్. So that means what exactly I'm telling is, so where the remainder is 0. Okay, remainder is 0 ఒక వాల్యూతో అంటే ఒక వాల్యూని 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 0 వస్తుందో అది ఈవెన్ నెంబర్ లేకపోతే ఆడ్ నెంబర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటర్, అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్ విల్ ప్రొవైడ్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ ద 0 రిమైండర్ అవుట్పుట్ ఇదే కదా, పర్సెంటేజ్ కదా, పర్సెంటైల్. కరెక్ట్? అవును. సో యెస్. x percentile by 2 means if this condition is equals to 2 ఉంటే ఆ కండిషన్స్ ట్రూ అంటే ట్రూ అవుతే మనం చెప్పొచ్చు అది ఈవెన్ నెంబర్ అని, లేకపోతే ఆడ్ నెంబర్ అని, రైట్? యా. సో లెట్ us take the example now. Let us take the example. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఐమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ టేకింగ్ ద నెంబర్ ఇస్ ద ఈవెన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ టేకింగ్ ద నెంబర్. సో ఆ నెంబర్ అనేది ఈవెన్ ఆడ తర్వాత చూద్దాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేకింగ్ ద నెంబర్. సో నా ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఐ నీడ్ టు చెక్ ద వెదర్ ద నెంబర్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ దట్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఆర్ పాజిటివ్ నెంబర్. సో ఇఫ్ నెంబర్ ఈజ్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకవేళ నెంబర్ అనేది సో నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఎట్లా చెప్తామండి మరి? ఒక హ్మ్. నెంబర్ అనేది ఓకే. పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎట్లా చెప్తామండి? Same, if it is divided by 2 and remainder is 0, we can say it is a No, 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 no. positive. Why my question is, how can we say a given number is a negative or positive? హుహు. మర్చిపోయారు మ్యాథ్స్, మర్చిపోయారు చిన్న మ్యాథ్స్. సో హౌ కెన్ వి సే ఇఫ్ ఐ సే -1 ఏంటండి? నెగెటివ్. Negative. హౌ యు ఆర్ Okay. సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ నెగటివ్? ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ 0 గదా! యా, ఇట్ ఇస్ లెస్ దెన్ 0. యాహ్! లెస్ ద ఓకే. ఓకే. సో 2 ఉంది, 2 ఇస్ ద పాజిటివ్. వై బికాజ్ ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0. యెస్. యెస్. yes. ఓకే, ఓకే. అండర్స్టూడ్. యెస్. యెస్. యా. సో లాజిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో వెరీ వెరీ సింపుల్.
So what is the thing is, so first of all, I would like to check that the given number is even or odd. Sorry, even not odd. So first of all, the given number is a negative or positive. Okay. So first of all, our first condition is, so if number is greater than 0 means, then only I need to go inside this loop, or else. So can you see, for this level I'm having else block. Okay, like a condition false in the if the condition is false means, so we can able to say that it is number is the negative number, correct? Here number is greater than 0 means, if the condition is true mean it will go inside this block. But if the condition false means what, guys? Condition false means for sure it is a negative number. So it will go and execute the else block. Else block, what do we have? So we're having the print the number is negative. Okay. So that is the output. Okay, that is a fine. Okay, sir. The number is okay. Let us see the example. Then it will be very easy to you. For example, let us see the execution. For example, if I enter the minus 35, minus 35, we know it is a less than 0, right? If I execute this thing, sorry, this one, execute this thing, the number is negative. Okay. Why? Because what is exactly happening? Minus 35 is less than 0. Sorry, minus 35 is greater than 0. No, right? Condition No, is false. false. Condition Hmm. false means what exactly happening? It will execute the else block. What do we have in the else block? We are having a simple print statement. The number is negative. So exactly we're getting same thing. Okay. Yeah. So what if, sir, tell me, if I execute, for example, 8. We know that 8 is like a positive number. So why? Because if I execute this thing, you can able to see the output now. So now let us see. So the number is 18. 18 greater than 0. Of course, condition is true means it will go inside the if block. What do we have in the if block? I am writing the print statement. So I am writing that initially the number is a positive number. Why? Because it is greater than 0, right? Okay. The number is positive number. So tell me, sir, why we got the even number here? The logic is, the logic for the even is, if the number percentile by 2 equals to equal to 0 means, okay, the remainder equal to 0 means we will get the even number. If the remainder is not equal to 0 means, for sure we will get the odd number. So if here number వచ్చింది, number positive number kada, okay, it will go inside the if block. In the if block, so our number is 8, right? 8 percentile by 2. So 2 4 is 8. Exact multiple kada. So remainder is 0. 0 equal to 0 means condition is true. Condition is true means it will print that the number is even. Okay. So that is the Okay. exact output. So let me show you one more execution here. If I enter 7 here, okay, 7. If I enter here, so okay, 7 greater than 0. Condition is true. That means number is positive. I'm printing that number is a positive number. Same output you can able to see here. And again, if 7 percentile by 2 equal to 0, okay, of course 7 is not a multiple of 2, right? We cannot say, right? Okay, so there will be some remainder will be there for sure. So that condition is false here. Condition false means what will happen? It will execute the our else block. What do Yeah. we have in the else block? We are having the number is a odd number. Understood. Hmm. Okay, are you clear? Yes, yes. So this is the thing. Okay, our where we can able to implement the our nested conditions. Okay, already I'm having a if block here. Again, in this if block, I do have the one more if block, one more if condition. Okay, clear, Andy? Can Yes. you able to understand what's the logic behind this thing? Yes, yes, yes. So next one, yeah. So we do have I mean assignments are there, guys. So assignments ఉన్నాయండి ఇక్కడ చూడండి. So try to solve these things. It is a leap year program. Okay. So leap year ki first condition very easy actually. So leap year ki logic తెలుసుకోండి. Try to understand the logic for the leap year. If you don't what is that, if you're unable to figure it out mean, just see the Google try చేయండి ఒకసారి. So next one is, we do have one more example for the printing that. So see this example. Okay, now you should see this example. Try to understand at least. So we're having one more thing is like a, so like a for the ticket prices. Okay, for the age 5, what is the ticket price? For the 12 age price, what is the ticket price? Like that. So ticket prices are there.
So this I think there are 3 to 4 examples are there. So please try to figure it out. If you're unable to understand means I will help you in the next class. Okay. So as of now Oh, I'm done with the condition statements. So next మీకు అర్థమైందండి? Are you clear with the condition statements? yes, sir. Yeah, if is, I mean, if you can able to understood these 3 4 examples మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకోండి, if you can able to understand, then you can say that you understood that if block, else block, if okay, and if else and nested conditions. ఓకే, ఇది అర్థం చేసుకోగలిగితే అది చాలా ఈజీ, అంటే మీకు అర్థమైనట్టే ఇంకా. ఓకే, Okay. so that is the understanding of the next what is the condition statements we can say. Okay, so please try to see these examples. Okay, very basic one only I think we can able to make it, no issue. Okay, so looking like a very big one but nothing is there in this one. Okay, సో ఇది చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది కానీ దీంట్లో ఏం లేదు యాక్చువల్గా. ఓకే, సో ప్లీజ్ ట్రై టు సీ దీస్ థింగ్స్. దిస్ ఐ థింక్ 3 to 4 examples we do have. And next one is, okay, next one is, so we are having the one more control statement concept, that is like a loops. Okay, loops are there. Yeah, loops are there. For what purpose loops are there? An idea? సేమ్ ఒక హైడ్రేట్ చేసేది అనుకోండి. So iteration purpose, yes, exactly, iteration purpose. Okay, Mm. so for iteration purpose, for example, we're having a list of values, strings are there, some range of 100 to 100 to 1000, 100 to or like a 10,000 values are there. Then we can able to iterate over the each and every value using the loops. Okay, so let us see the first of all concept of the loops. And the loops are there. So iterating over the range, iterating over the string. So while loop, loop control statements, break statement, continue statement, pass statement, nested. So as like our condition nested conditions, we do have the nested loops also. Only some examples. Okay. So let us see. Before that one, I'm having one range function is there. Range function means, so it will provide the some range of values. For example, range of 5 means if I execute this thing, I can able to see the range of 0 to 5. Actually, it is giving the 0 to 5, but if you see the in between the some values also there. I mean, so if you range of 5 means we are getting the initial range is 0 and final range is 5. So in between these values we can able to get, okay, like 1 2 3 4 up to 4 values వస్తాయండి. Why? Because range function will follow the n-1 category, same like our indexing concept. So it is also following the n-1 category. So if you see, and also now if you just specify the just value only, the range will start from the 0. If you specify the starting index like a 3 and 100 means, so again the values in between the 3 to 100. Okay, 100 means again 3 to 99 and why? Because it is following the n-1 category. Okay, so now, okay, sir, we're having that these many values, right? Let us try to iterate over the each and every value like a 0 1 2 3 4 like that. So I would like to iterate over the each and every value. So any other concept is there, guys? Any other concept is there? Any, for example, we're having a list of values are there. Okay, strings are there. So if I want to get the each and every value, any concept is there? Previous concept. Okay, sir. ఇండెక్సింగ్. Yes, what is that? ఇండెక్స్. Yeah, indexing is a one thing. Yes, good, very good. So that means indexing, with the help of indexing, we can able to access the elements in the, it may be string, it may be in the list. So it is a, actually it is a very I mean, at a time we can able to execute or get the slice of the string, maybe slice of the values, maybe index of the particular value like that only. But I would like to iterate over the range of like a 1 to 1000 and అనుకోండి, 1 to 10,000 and అనుకోండి. So on that time indexing is very difficult to take, right? Okay, on that time, that is the reason we are using the loops for iteration purpose. Okay, now for I in the range of 7, so we know range of 7 and ఏమొస్తుందండి, we know that. So we will get the 0 to starting from the 0 but up to 6 values only. I told you it is following the n-1 category, right? So now for is the keyword, I is a collector, which is iterator, where I will be iterating over the all the values in the range of what? In range of 7. Okay,
So range function means it will provide the values between the 0 to 6. Now I'm going to iterate over the 0 to 6 values. My iterate is I will be going to collect the each and every value from the range of 0 to 7. Okay, 0 to 6 we can say. So if you see again I'm having a colon. If I enter, you can able to see if I enter here, I'm taking the indentation again. So that means I'm in the for loop. So can you see the indentation? I'm in the for loop. So we should not give like this. So if I execute this thing again, there is a problem. So I'm inside the our for loop. So this is a block indentation, right? So we are in the for loop. So for I in the range is a range of 7 means. So it will iterate over the 6 values and it will print inside the for loop only. Can you see? I'm having a print statement print I. So if I execute this thing, you can able to see the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 values. Okay. Now what exactly happening, sir? Tell me, sir. What exactly happening? Yeah. So first iteration. First iteration means what I will do. I will go and collect the 0. Okay. So for I in the range of 7 means I will collect the 0. It will go inside the loop. Inside the loop. What do we have? Print statement print I is there. Now I hold in the 0 value. Print I means 0. Next iteration I will collect the 1 value. So now I hold in the 1. It will go inside the loop. Print I means now I holding the 1 value. 1 will be printed. Third iteration 2 will be I holding the 2 value. It will go inside the for loop. Okay. Print I means so now I value having the value 2 here. Okay, 2 again. Third iteration 3 will be printed like that 4 5 6 up to. So like that each iteration will be done. So first of all collect the one value. Again after completion of second first one, it will iterate over the each and every value in the given range. ఒకవేళ వాల్యూస్ అయిపోతాయేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అయిపోతుందేమో అండి, సో ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 6 వాల్యూసే ఉన్నాయి. 6 వాల్యూస్ ఉంటే ఏమవుతుందండి, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ వాల్యూస్ టు ఇటరేట్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. ఓకే. Yeah. సో అర్థమైందండి ఇది క్లియర్గా? Yeah, sir. Yeah, Yes. very easy. Very, very easy. Now, yeah. So it is a range of 7 means it is starting from the 0. Starting from the 0. Now I don't want from the 0, sir. I want from the 1 means you can give the 1 as the index. Now iteration will be 1 like that. Okay. Range of 10 already I've given these things. Range of 5 means 5 to 10 already. These things are discussed already. Okay. Yeah. So there is a one more thing is there. So something called as a step function. Okay. So let me write these things here. Okay. So range of can you see range of 1 to 110, and I'm giving the third argument. So we know that 1 to 10 means it will provide the values between the 1 to 9, right? Sir, what is again 1 means doing? Okay. Again, what is the step function is doing? So what is the 2 is doing here as the third argument? So it is exactly called as a step function. Okay, we can say step value, we can say. Okay. So let us understand this thing. Okay, sir, for in the range of 1 to 10. Okay, for in the range of 1 to 10. So again I'm giving the 1. If I print this thing, I can able to get the values in between 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there is no difference between the this one and this one, right? Okay. Now, okay, same function, same for loop. Now in place of 1 I will keep 2 now. Okay, for in the range of 1 to 10. Now in place of 1 I'm keeping the 2. Now if you see the output, what exactly happening, guys? So 1 2 is skipped, 3 4 is skipped, 5 6 is skipped, 7 8 is skipped, and 9. So what happening, sir, here? What exactly happening? Now if you see, let me write. So this is a 1. So it is a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8, 9, and 10. So these are the values, right? So now let us see what exactly. Now first of all let us understand this thing, guys. Let us understand this thing. So 1 10 2 kada. So what exactly happening? First what is the one? This value printing. Okay, 1 is printing. Now I need to count the two characters, two values from starting from where? From here only. So 1 and 2. Okay, this will be skipped, and next value is what is 3. 3 will be printed. Again, second, what is up? Again, there is a two-step function is there.
So starting from here, so 1, 2, 4 will be skipped, and again, so 4 skipped means 5 will be written. Okay, so 5 will be written. If you see this thing, 1 second, if you want to see the output, I will show you. Yeah. So one print అయింది, 3 print అయింది, 5 print అయింది. So again starting from 5, so 1 and 2. So 2 means it will be skipped again. So 7 will be printed. Okay. So again 2 is there, 1 and 2, 2 will be skipped. Okay, 9 will be printed. So like that it can able to get that. So here we're having arrow marks, right? These are the values we are going to print: 1, 3, 5, 7 and 9. So 1, 3, 5, 7 and 9. Okay, sir, if I give 3 values means, let me show you. Okay, for example, sir, I will take 3 values now. Okay, what exactly output I will get, tell me guys. చెప్తారా ఇప్పుడు నాకు? Okay, sorry పోయినది, ఒక నిమిషం ఆగండి. So now let us take 3. Sorry again, let me take this one. Here it is 3. Now let me remove all these things, erase all these things. Yeah, so tell me, if our step value is something like let me take this blue pen. Okay, now, so 1, 10, our step value is 3 now. Okay, tell me the Okay. notation now. 1, 2, 4, 5, 7, 8 1, and 10. మీరు చెప్పే ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూసా? Yeah, print 1, values. ఇంకేంటి? 1, 2, 1, 2, 4, 5. 1, 2 ప్రింట్ అవుతాయా? థర్డ్ 4, 5, నెంబర్ ఒకటే కదా స్కిప్ అయ్యేది. 4, 5. అండ్ Okay, 7, 8. 7, 8. Okay, Gitanjali, what is your answer on this thing? It's Gitanjali, your one. answer? Yeah. It's 1, 4, 1, 4. 4, Okay, again 7, 7, 10. 10. Okay, very good. These are answer correct. So how you are saying, Sai, how ఎలా వచ్చింది ఆన్సర్? ఈ ఆన్సర్ ఎలా వచ్చిందండి? ఓకే, ఎవ్రీ థర్డ్ నెంబర్ స్కిప్ అవుతుంది అని. మీరు కౌంట్ చేయరు దాన్ని. ఓకే, 1 ప్రింట్ అయిందండి. సో ఓకే. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 ప్రింట్ అయింది, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 కదా కౌంట్ చేయాల్సింది. 1, 2, 3, ఇట్ విల్ బి స్కిప్డ్. 4 ప్రింట్ అవుతుంది, 4 నుంచి మళ్ళీ కౌంట్ చేయాలి. 1, 2, 3, 3 స్కిప్ 6 స్కిప్ అవుతుంది. ఓకే, సో నాకు ఈ మధ్యలో ఏం ప్రింట్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ ప్రింట్ అవ్వవు. ఓకే, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, సారీ ఇది కూడా స్కిప్ అవుతుంది, సారీ 7 అవుతుంది. 7 నుంచి మళ్ళీ లైక్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండి. ఓకే, నథింగ్ ఇస్ దట్. If you see 369. Okay, so here if I keep for example, condition is copy and paste it here. If I keep 3 here, so 147. Okay, yeah, so that is the understanding here. So next thing is, so so tell me sir, 1 పెడుతున్నప్పుడు మొత్తం ఎందుకు వస్తున్న వాల్యూస్, మరి an idea? If you are keeping the only one value, why we are getting all the values here? Try to figure it out. It iterates to every number. అక్కడ స్టెప్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వన్ స్టెప్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంచాను కదా ఇక్కడ. అంటే ఒక్కదానికే మనం స్టెప్ ఇస్తున్నాం కదా, సో ఎవ్రీథింగ్ Yes, ఇట్ విల్ గో. correct, very good. Yeah, that is understanding, clear. Yeah, so that is clear guys. Okay, now next thing is, yeah, we can able to iterate in a negative direction also. Range of 10 to 1 means if I execute this thing, so we can able to come out. Okay, 10 nunchi we can able to get up to 2. Okay, so like this we can able to get. Now next one, 2 have 2 values is the negative of 2. Okay, 10, 8, 6, 4, 2, like that we can able to so decrease the values also. It is very straightforward. Now next thing is we have in the, so Sai Kumar is there. Now iterating over the string now. Okay, how can we iterate over the string here? So now let me show you these things. Str is equal to Sai Kumar. Okay, if I execute this thing, what exactly happening for I in the str? So for I is a keyword, I is our iterator in str.
So I will be collecting the each and every character. Okay. So if I execute this thing, you can able to see the Sai Kumar. Now what exactly happening, sir? So first I will be collecting the S. Okay. So it will go inside the loop. So print I is there. S is holding I is holding what? S. Second iteration it is taking the A. Okay. Now again print condition is there. Print I is there. Again I is holding what? A. So third iteration I I is holding the I. I'm printing the I. So can you see? I'm getting the white space also. Okay. Yeah. So it will be also collected from the iterator. Okay. So like that, each and every white space K U M A R. So in this way, we can able to so iterate over the each and every character in the string. Okay. If I execute one more time here, we can able to get this thing. So if I now if there is a one argument is there end of this thing, if you execute this thing, we will get the things in the all thing in the horizontal manner completely. Okay, it is not taking the new line again. So if you end is equal to, if you keep this thing, if you keep a space means we will get the space between the each and every character. If you keep something like a underscore means, so we will get the underscore between the each and every character. Okay, so that is a simple understanding here. Okay, so if I execute one more time, we can able to get this thing. Okay, so we are left with the while loop. While loop is also somewhat need to understand. It will take some time to understand again. So okay, while loop is there. After that one, we're having a so control statements also there. So we will be discussing this thing in the tomorrow's class. Okay. Yeah. Okay, sir. So in between, if you're having any questions, you can ask me.